Style your hair with Nilla series 2. So இன்னைக்கு வந்துட்டு braids பார்க்க போறோம். ஓகே, லாஸ்ட் வீடியோல வந்துட்டு ஃப்ரீ ஹேரா இருந்துச்சு. ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லா பேக் பண்ண போறோம். அவங்க ஹேரை ஃபுல்லா பேக் பண்ணி லைக் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு கிளாஸ்க்குலாம் போறாங்க, ஸ்கேட்டிங் கிளாஸோ இல்லை ஜிம்னாஸ்டிக் அந்த மாதிரி கிளாஸ்க்குலாம் போறாங்கன்னா ஃப்ரீ ஹேரா இருந்தா வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். லைக் அவங்க ஒர்க் பண்றதுக்கும் கஷ்டமா இருக்கும், மற்றவங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்றதுக்கும் கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அதனால வந்துட்டு ஸோ ஃபுல்லா பிரைட்ஸ்ல பேக் பண்ண போறோம். ஸ்ட்ரெயிட் பார்ட்டிஷன், so small triangle partition in the front and other 3 part divide பண்றோம். அத உல்டா braids, reverse braids பண்றோம். and ஒவ்வொரு வாட்டியும் braids போடும்போது we are just going to add the section from sides. so இந்த மாதிரி add பண்ணி braids பண்றோம். ஸோ கம்ப்ளீட்டா இந்த ஹேர் எல்லாமே பேக்டா இருக்கனால அவங்க ஈஸியா ஹாலிடே டைம்லலாம் வந்துட்டு நம்ம வரி பண்ணிக்கவே வேண்டாம். கிட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் ஒரு ஸ்டைல் பண்ணிட்டோம்னா நைட் வரைக்கும் அதே ஸ்டைல் வந்து மெயின்டைன் ஆகும். நார்மல் பிரைட்ஸ்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியா ரிமூவ் ஆயிடும். அண்ட் ரொம்ப டைட்டா போடுறதுனால அவங்களுக்கு ஹெட்ஏக் வரும், ஹேர் ஃபால் இருக்கும். ஸோ இது கொஞ்சம் லூஸாகவும் இருக்கும், அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாகவும் இருக்கும் அண்ட் லாங் ஸ்டேவும் கூட. So braids, side turn, left, right, straight. French braids. எடே இருக்கு. ஆக்கா பிடிச்சிருக்கா? இன்னைக்கு இதுலயே ஸ்கேட்டிங் கிளாஸ் போறியா? Done. Next seriesல பார்க்கலாம். Bye bye. Bye. Bye.